Los astronomos continúan monitoreando un objeto cósmico recientemente descubierto, probablemente un cometa de más allá de nuestro sistema solar. Llamado 3 y Atlas. Se detectó por primera vez el 1 de julio. Inicialmente se esperaba que hiciera un paso espectacular pero inofensivo. Pero nuevos cálculos del equipo de Lóbulos Obvios de Harvard y expertos independientes del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA han descubierto algo notable. No se trata de una simple roca ordinaria. Y parece dirigirse hacia el sistema solar interior. Su trayectoria está inusualmente bien alineada con los planetas. Y ahora los datos muestran que podría estar en camino de colisionar con Marte. 3 y Atlas viaja más rápido que cualquier objeto interestelar que la humanidad haya rastreado jamás. Moviéndose actualmente a casi 87 km por segundo con respecto al Sol. Eso equivale a cubrir la distancia de la Tierra a la Luna en menos de 80 minutos cada hora. Las influencias gravitacionales del Sol. Júpiter y Marte alteran su trayectoria en cantidades microscópicas. Lo que puede provocar desviaciones significativas de decenas de miles de kilómetros. El Mars Reconnaissance Orbiter confirmó recientemente que su coma, el halo brillante que la rodea, ha duplicado su brillo desde agosto, con inusuales picos de luz ultravioleta de alta energía. Poco característicos del comportamiento típico de un cometa. Su tasa de desgasificación de CO2 es muy superior a la de cualquier cometa conocido del sistema solar. En lugar de estabilizarse a medida que se acerca al Sol. 3 y Atlas parece estar maniobrando, acelerando y cambiando de rumbo activamente mediante la liberación controlada de columnas de gas. Los últimos modelos de trayectoria predicen ahora que pasará a 95 millones de kilómetros de Marte el 26 de septiembre de 2025. Una aproximación extremadamente cercana en términos astronómicos. Esa distancia. La atracción gravitatoria de Marte podría influir notablemente en su movimiento. Los científicos creen que podría ser un fragmento de un planeta de otro sistema estelar. Un cálculo preocupante muestra que solo 10 km por segundo de velocidad adicional podrían alterar su caso lo suficiente como para causar un impacto directo en cuestión de semanas. Tales cambios de velocidad son comparables a solo una fracción del empuje utilizado por Starship de SpaceX para lanzarse desde la Tierra. Y estos cambios parecen estar sucediendo ahora, ocultos dentro de su cola. Las observaciones del telescopio Gemini Sur en Chile revelaron un fenómeno nunca antes visto, en lugar de chorros de gas aleatorios y caóticos. Su cola emite pulsos de gas sincronizados cada 17 minutos, manteniendo una sincronización perfecta durante varios días. Estos pulsos generan ligeras aceleraciones alineadas con precisión con el plano orbital de Marte. En los cometas naturales, las erupciones provocadas por la luz solar son irregulares. Un ritmo similar a un metrónomo sugiere firmemente un mecanismo artificial similar a los propulsores de naves espaciales. Si este ritmo se mantiene. Para el 19 de septiembre, el cometa podría acortar la distancia a menos de 50.000 kilómetros. Más cerca que algunas de las lunas de Marte. Una sola explosión significativa en ese momento podría ponerlo en rumbo de colisión, con una masa estimada en 10.000 millones de toneladas. Compuesta de hielo y polvo altamente irradiados que rodean un probable núcleo metálico de unos 400 metros de ancho. Un impacto directo en Marte liberaría una energía equivalente a 2 millones de megatons de TNT. Miles de veces mayor que la mayor explosión nuclear en la historia de la Tierra. El cráter resultante podría tener 60 kilómetros de ancho y 5 kilómetros de profundidad, expulsando escombros a la órbita de Marte y posiblemente enviando material al espacio interplanetario. Tal evento amenazaría numerosas misiones activas y planificadas en Marte, incluyendo el Mars Reconnaissance Orbiter y el rover Perseverance, interrumpiendo décadas de investigación. Las redes de comunicación. Los estudios climáticos y la búsqueda de señales de vida podrían verse gravemente comprometidas. Documentos internos de la NASA sugieren que los preparativos ya están en marcha,
con equipos de misión utilizando el Mars Reconnaissance Orbiter como un radar avanzado para rastrear la trayectoria entrante de 3i Atlas. Las antenas de alta ganancia de Goldstone SE utilizan para rebotar señales de radar en su núcleo. Y los primeros resultados clasificados muestran, según SE informa, fuertes ecos metálicos en lugar de los ecos más suaves típicos de los cuerpos helados. De ser precisos, estos hallazgos apuntan a un núcleo que contiene aleaciones que no se encuentran de forma natural en el espacio profundo, lo que implica una estructura artificial revestida de una capa de hielo de sacrificio. La profesora Abby Lowe y su alumno Adam Hibbard, quienes desde hace tiempo defienden la teoría del origen tecnológico, han publicado un artículo que propone que 3i Atlas podría ser una sonda dirigida deliberadamente, lanzada por una civilización avanzada, en lugar de simplemente atravesar nuestro sistema solar. Podría rozar Marte intencionalmente para desplegar dispositivos de exploración o estelares para liberar sustancias detectables de depósitos subterráneos. Sugieren que sus pulsos de gas representan una dirección intencional, utilizando gases de escape sublimados para navegar por nuestro vecindario planetario, al igual que una nave espacial con propulsores de reacción. Los recientes acontecimientos parecen confirmar las sospechas más inquietantes. La misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea ha capturado imágenes de 3 pequeños objetos reflectantes en órbita alta sobre Marte, dispuestos en una formación triangular, inicialmente descartados como artefactos de rayos cósmicos. SE confirmó posteriormente que estos objetos aparecen exactamente en las mismas posiciones durante 3 órbitas consecutivas. Algunos científicos ahora especulan si podrían ser sondas de reconocimiento lanzadas por 3i Atlas durante una aproximación anterior. El profesor Lowe ha instado a la NASA a comparar estos avistamientos con los datos archivados del Mars Reconnaissance Orbiter para determinar si ya existen fragmentos metálicos similares en la superficie marciana. El descubrimiento de tales objetos representaría la primera evidencia registrada de tecnología interestelar, superando con creces la importancia de los meteoritos marcianos encontrados en la Tierra. La cronología en sí misma es cada vez más alarmante. El 26 de septiembre de 2025, 3i Atlas cruzará la trayectoria orbital de Marte. El periodo comprendido entre el 19 y el 30 de septiembre se considera crítico para cualquier ajuste final de la trayectoria mediante sus explosiones de gas sincronizadas. Durante este intervalo, su velocidad relativa a Marte alcanzará aproximadamente 57 km por segundo. Esa velocidad. Incluso un impacto rasante podría vaporizar kilómetros cúbicos de roca marciana, lanzando enormes cantidades de polvo al espacio. Los escépticos argumentan que ningún cometa natural podría alterar su trayectoria en 10 km por segundo simplemente mediante sublimación. Tal cambio requeriría más de 10,000 millones de julios de energía concentrada, superando con creces cualquier evento cometario conocido. Sin embargo, los datos actuales implican precisamente eso. Esta inmensa discrepancia energética constituye la base del argumento de Lowe. Si 3i Atlas efectivamente está realizando tales correcciones de rumbo, entonces una fuente de energía desconocida debe estar impulsándolo. Las posibilidades abarcan desde la fusión hasta sistemas basados en antimateria enterrados bajo capas de hielo, que liberan gas sobrecalentado en ráfagas controladas para su propulsión. Mientras tanto, astrónomos aficionados de todo el mundo están aportando nuevas imágenes del cometa, lo que ayuda a construir un registro sin precedentes. En varias de estas imágenes, la cola del cometa parece dividirse en 3 delgadas y luminosas corrientes de color verde con un misterioso brillo auroral, parpadeando en perfecta sincronización con los intervalos de los pulsos de gas, con una exposición prolongada. Estos rayos verdes parecen apuntar directamente hacia Marte, casi como si delinearan una ruta guiada a través del espacio. A pesar de que Marte se encuentra a millones de kilómetros de la Tierra,
Una coalición a gran escala ali podría impulsar escombros al espacio en trayectorias que, con el tiempo, podrían alcanzar nuestro planeta. Ciertas simulaciones incluso sugieren que algunos fragmentos podrían llegar cerca de la Tierra en una década. Si esos fragmentos contuvieran microbios sintéticos o nanotecnología autorreplicante, podrían contaminar no solo Marte, sino todo el sistema solar interior. En respuesta a estas preocupaciones, la Agencia Espacial Europea, Roscosmos, la ciencia y la JAXA han formado discretamente comités de emergencia, aunque no se ha publicado ninguna explicación oficial. Las fuentes indican que se trata de grupos de defensa planetaria, por primera vez. Los científicos debaten seriamente si la humanidad debería intentar interceptar o destruir un objeto interestelar antes de que impacte en otro planeta. El misterio central persiste, ¿quién o qué guía a 3 Atlas? Podría ser una antigua nave espacial de una civilización millones de años anterior a la nuestra, que ahora funciona con piloto automático? ¿O es una sonda intencionada diseñada para poner a prueba nuestra capacidad de reacción y percepción? La evidencia contradice cada vez más la hipótesis de un cometa natural. Sus patrones de movimiento y pulsos se asemejan más a los de una nave controlada que a los de un cuerpo celeste inerte. A mediados de septiembre, los principales observatorios, como el Hubble y el Telescopio Espacial James Webb, se centran en 3 Atlas para observar sus continuas explosiones de gas. Si cierra el último margen de distancia orbital, Marte podría experimentar un impacto sin precedentes desde los colosales bombardeos de hace más de 4,000 millones de años. Para los científicos, esto representa una oportunidad de investigación sin precedentes. Para el resto de la humanidad, podría ser el lento desarrollo de un desastre cósmico, a medida que se acerca ese momento. La comunicación oficial permanece contenida. La NASA publica actualizaciones tranquilas y cuidadosamente redactadas. La ESA comparte imágenes estándar. Sin embargo, bajo la superficie, las implicaciones son trascendentales. Una coalición con 3 Atlas podría redefinir nuestra comprensión de la vida y la inteligencia en el universo. Así que este septiembre, cuando miren hacia Marte, recuerden que sobre su superficie roja, un objeto interestelar está afinando su trayectoria, emitiendo pulsos verdes de gas a medida que ajusta su trayectoria metro a metro. Quizás sí un preciso aleatorio de la naturaleza, o quizás no. Si en lo profundo de ese núcleo helado es un motor oculto que lo guía deliberadamente hacia el planeta. Entonces la primera evidencia innegable de inteligencia extraterrestre podría no provenir de ondas de radio, sino de un impacto verde brillante visible en el cielo nocturno, demostrando de una vez por todas que la humanidad no está sola. Y las respuestas, Sean Quayle Sean. Llegarán pronto.